is beyond the azure blue. A God concealed from human sight. He tinted skies with heavenly hue, and framed the worlds with his great might. There is a God. There is a God. He is a love. Ade a edi agro ye nkwa na ewo mu. Ete se ukuta kai anaso okuta sekan ana bibia eho wo mfaso ma nipa. Saa de no besan atime di adi ewu na saa na Bible nso ete onyankopon asem ma enkwa no. Wanhwe yi a obi ade bedi wawu. Enokwasem wo mu ni sanse sa wo hwere enokura wo nyankopon asem yi mu pa de aka da ho no eye owuo. Mama yenhye saa asem wenso. Yene wo esua de afa osoma na sori a enei onyankopon ade asi ho nam Kristo so se enumu na enkwa yenya enkwaje. Ye hunu se ye Bible adesuam na kire yen se ebre biara no period of time bi no onyankopon ewo nhyehyeye ene ne yemapa a ode ma wona odi nachi. Enu nti ne edi kan no hwehwe anema mu se wo hwe Bible no mu a ye wo asetena na sanchichemu ahodo miensa. Apart from say Bible na nkasa wo nchemu mienu apam dada ne apam foforo a no nso yafa kwan ahodo so akirechire mu de okase apam a ene apam dada se na se akire apam foforo nso ase na ekire no yesa wo asetena ahodo miensa eye wo soma ahodo miensa ye wo agyanom breso ebra nyankopon ba ade Adam no epenso no na enipa se na wo wiase ehe na okosi asore dan anase hwan na twiro Bible sabre na Bible ni ho de onyankopon ka kire omom de adwuma kopim ebre bi a onyankopon fa enama Abraham so efa na asefo ye no oman baako Israel na wode ahyade ne atemudie ma oman Israel na fi wo hye ebonso se wonam Abraham asini so ebe hire wiase musuakuo nyina sabre na ye daachen kabea ampa ebre ne wie duro no Galatians kire se onyankopon enam oba so ewo ne ba Kristo emayen titru se Jewfo na no wo mra se no meje wo mfiri mra na se no onye wo enye ma ye bekenkan ene eno ne ye ne waboma hunu se Jewfo som agyanom bre so tete som no ennanya saa kwan no ne ye fa som nyankopon saa bre no omusi aforibuchi a na omabo afode wo so akuma boa edina to so ahye ekwan no mo fa so sori onyankopon eno no na afede nyankopon de ama won se wo muni so no na wo madi so ede aka ho na eno esom na adimu enti wo hwe obi ti se Job se ya Bible say ne mampo hia no moto party a ade achi a ne wakoma aboa abo afode ede apata adwira ne ma ne ho se ebi a wo mo edidi nom ye no wo mo wire firom ho mo kasete nyankopon na so wo mo fom nyankopon na chese osori no adimu Israel for pen so no onyankopon be mo amra ne ahyade ahodo bebre na friends agyanom pen so som no bi wom na aforebo no da eda so wo ho ohye afode asomdwe afode bone ho afode aduane afode ene de ekeka ho bebre wosade mra hodo ma won na ye bebre ebro ahansia onyankopon ede ma won monye ene ma monye na afi humedadi a mfitiase onyankopon kan se enam so mo ye nko anti wo mo enhome na saa wo mo so mo hihye ene nei enipa bebre aba be so se da bia wo se ekofa Jewfo so no aya na me yade se wo mo kase enkofa Adam esom no na mo Jewfo ede no eno na wo se yefa na Adam so mo hye ya nyankopon de mo aba Noah Abraham so ene Isaac modie no so so enti ebre ne wie duro nyankopon enam se ne nkomhyefo eno nyankopon bo hye a wa hye Abraham se onam na sini be hyira wiase nti no o ma Kristo bai na Kristo bai no wo kro no de o kan ne se monko wiase nyina Jewfo penso na monko wiase empo ebra Yesu Kristo bai no onya nwuye no wo so anipa bi no wo se monko Israelfo abusuakuo no mu a wo mayira no so ahu wo kan a kire wo se monko amaman no mu but wo sori na nkwaje no da edi no edi mu no wo se afede monko wiase nko kasa mpankyira bode nyina de ogide no obone so no begene nkwa wa nko kasa monko kan chom so muni homeda ana se monko di Jewfo mra so so monko kan asempa enkyira bode de ogi asempa ne die no na obone so no begene nkwa na chese wafa Kristo no totality no waje no na fode obeboye no waje atum se me bone nti na Kristo bewuye na enu achi no
owo ahyade bia Kristo di ato ama sɛ ɛno ɛna munni so ɛno ne yɛfɛ ne sɛ Christianity anaasɛ Christiansom anaa Kristosom sɛ de yɛka no sɛ yɛsɔre otumfo Nyankopɔn nam Kristo so ɛno ɛna yɛne wo esua ɛno ne yɛde akyem sɛ daabi sɛ de nipa bi ananuanu bi kyerɛkyerɛ sɛ kyenkyerenkyen a woyɛ Kristo ni kura gye sɛ wokodi homeda anaasɛ wokodi Jewfo mmara so no ɛna Bible no yɛnam Bible so kyerɛ sɛ daabi nyɛ saa na teɛ na mmom Kristo abayi no wɔn a odi Kristo akyi no ɛwɔ Kristo ahyɛdeɛ yɛsua de abɛduru sɛ na wotwetwe mu no yɛfa Roman fɔma no 18 yɛkenkan ɛma wɔkyerɛ yɛn sɛ seesei no ɛte sɛ ɔbaa wawareɛ ne kunu na waware no te ase a wɔse ne kunu mmra ɛkyekyere no ɛno nti ontumi nkɔware bɛɛma foforɔ na ontumi mfa ne ho nkɔbata bɛɛma foforɔ wɔyɛ saa no ayɛ ɔwaresɛfoɔ na mmom sɛ ne kunu no wudi a ɛnea no wade ne ho afiri ne kunu mmra no bi sɛ owufoɔ mmra ɛnni ne so ebio nti ɔkɔware bɛɛma foforɔ a ɔmo adwaman na sɛ ɔnsɛ yawadeɛ ɛna ɔsɛ mo nso wɔnam Kristo so akumu amamra no sɛ mo nkɔ yɛ ɔfoforɔ a ɔne Kristo a wanya ne fra wufuo mu no ɛdeɛ na yɛaso aba ma Nyankopɔn enti ne no sɛ ɔso bɛstena Jewfoɔ som no mu a ɔso aba ɔnso aba ma Nyankopɔn yɛfiri no soɔ no yɛba Korintofoɔ nwoma a ɛtɔ so emienu etimiɛnsa yɛhyɛ aseɛ ɛkenkan ebi efiti aseɛ no ba no sɛ yɛfiti ho aseɛ yɛ ho ayɛ biom anaasɛ twase atwerɛ krataa bra mu sɛ de ebi no yɔ no ɛna ɔse da bi Kristofoɔ mo ne yɛn krataa wɔnam yɛsom so atwerɛ so ahu ɔse wɔamfa dubire ɔde Nyankopɔn teasefoɔ no honhom ɛna twerɛyɛ enti Kristoni biara no abɛyɛ krataa te sɛ de ɔse ɛyɛ nkyene ɛne kanea no na afei yɛtoa so nkyemu 9 no ɛbɛpem nsia no ɛma wɔkan sɛ nsia no sɛ ɔno na wama yɛafata sɛ apam foforɔ ho asomfoɔ ɛnyɛ atwerɛdeɛ deɛ enti now no we are ministers of the new covenant New Testament not of the old covenant enti na obi biara a wote ase a wofra ho sɛ woyɛ Kristo dia no deɛ sɛ wo so bedi Kristo akyi na wɔani Kristo na ahyɛdeɛ so sɛ de Kristo kan wɔ John chapter 12 verse 48 ba no sɛ deɛ ɔmume na ɔnyeme nsɛm na ɔde obu naten asɛm a maka no ɛna bebu naten de adi akyire no sɛ ɔde ho kɔto nkyerɛkyerɛ foforɔ bi aso a ɛnyɛ Kristo nkyerɛkyerɛ a hunu sɛ onkwagye ɛna wodi agro ade a yɛne wosua no ɛno no enti nɛ yɛbɛtoa so ne akenkan Korintofoɔ nwoma ɛtɔ so mmienu no etimiɛnsa kyemu enson ekopim edu enwotwe no na yɛde asua de yɛ contrast Paul ɛde nneɛma bi ɔnam ho kronkron so ɛde nneɛma bi ɛtoto sansa ne pɛn so na saa akyinyegye nso ɛwɔ hɔ titiri Jewfoɔ no na ɔmo de ɔmo ka ne sɛ sɛ wabɛyɛ Kristo ni agye sɛ wobɛdi yɛn Jewfoɔ no yɛ mmra ne yɛahyɛdeɛ so ansa na waso Nyankopɔn ani ɛne Nyankopɔn na wo ho so kyerɛkyerɛ sɛ da bi ɛnte saa wobɛyɛ Kristo ni a wade wo ho wohyɛ Kristo ase enti Kristo mmra na wɔsɛ ɔde ho edi akyi and then the contrast no wɔfa nneɛma bebree ɛno bi na Roman chapter 7 ne kan ɔde awareɛ ɛyɛ mfato ho no ɛna yaba apam ɛfɛnsɛn Korinto fɔnwoma ɛtɔ so mmienu timiɛnsa enti na yɛbɛkenkan firi nkyɛmu enson no na yɛahwɛ die wɔ mu ɛtiefoɔ entie saa asɛm wɔyɛ papa biara wotie yɛn sempo enani de di kan a wode ato bɔhyɛ 95.3 awiei ana wo kyinkyim radio ene kɔtɔ hɔ a tie asɛm eyie Korinto fɔnwoma ɛtɔ so mmienu timiɛnsa nkyɛmu nson ɛkorɔ no tie okay kai sɛ na sɛ owuo som no a wɔde atwɛdeɛ kunkyire aboɔ so no enya animunyam ɛma Israel mba antumi anyene wɔ nani anhwɛ Mose anim nanim animunyam a na ɛretwam no a ɛbɛyɛ dɛ na honhom mu som no emmom ɛrenya animunyam na sɛ afɔbuo som no ɛyɛ animunyam a tene som no emmom ɛboro so epi animunyam mu na mpo die wahyɛ no animunyam no eni ye fam animunyam a ɛboro so no enti na sɛ die eritwam no ɛnam animunyam so a na die ɛtena hɔ no mmom ɛwɔ animunyam pii na sɛ yɛwɔ saa ni da so yi nti yɛde akokoduro ɛkasa mepacho osofo medase ma menkan background bi emra emfree Ezra chapter 34 verse 28 ba na yɛmfa ntoto ansa na yɛabɛyɛ ɛyɛ no ne ahwɛ mo se Exodus Mose nwoma a ɛtɔ so mienu eti aduasa nan
nchichemu aduonu nwɔtwe ɛkoro no se na wɔne awurade di ɛhɔ adaduanan awia ne anadwo wɔanidi na wɔanom na wɔtwerɛ apam ensɛm no ensɛm du no aboapono no ɛso na Mose firi Sinai bepɔ so esane no na adanse apono mienu no ekura Mose ensɛm na ofiri bepɔ no so esane sane no na Mose enim sɛ ɔne awurade kasa yenti n'anim wedeɛ ahyerɛn na Aaron ne Israelfo no nyinaa ehunu Mose no na hwɛ n'anim wedeɛ ahyerɛn na osuro sɛ ɔbɛbɛn no na Mose frɛ wɔn na Aaron ne asafo no emu mpanimfo no nyinaa ɛsane baa ne nkyɛn na Mose ɛne wɔn ɛkasae na ɛno akyi no Israelfo no nyinaa ɛtwe baa na ɔhyɛ wɔn deɛ awurade ɛka kyerɛ Mose ɛka kyerɛ no Sinai bepɔ so no nyinaa na Mose ɛne wɔn wie kasa no wɔde nkatanimu ɛkataa n'anim na sɛ Mose ɛkɔ awurade anim ɛne no akɔkasa a woyi nkatanimu ɛno na ofiri ɛde bɛka oyi nkatanimu no ɛde kosi sɛ obɛfiri adie enti background no enie baabi a ɔsɔfo yɛ kenkan wɔ se ɛhɔ no nsɛm bi wɔ hɔ a yɛbɛfa no baako but wɔ se Moses sɛ ɔkɔ awurade nkyɛn no ɔkɔkasa animonyam a Onyankopɔn na bi asai Moses enti wɔn bɛhu no na anim ahyerɛn te sɛ ebi a wɔde torchlight ato obi anim enti wɔn hu na wɔn soro ɛyɛ animonyam sɛ ɔde hyɛ Moses esan sɛ wakɔ awurade nkyɛn nti na adɔfoɔ Korinto nwoma na ɛtɔ mmienu no Paul ɛyɛ contrast no afiri ha sɛ wɔse na sɛ owuo som no a wɔde atwerɛdeɛ kurukyire aboɔ so no enya animonyam ɛma Israel ma ɛntumi anyene wani anhwɛ Mose nim nanim animonyam a na ɛtwa mu ntia ɛbɛyɛ den na honhom som no emom enya animonyam baabi a me no kenkan yi emradu a wɔtwa no aboɔ apɔn so na Mose kwagye ya ɛma saa animonyam no ɛto no anasa saa asɛm no siiye ɛna wɔse saa adeɛ na Moses kwagye ye no de di kan ne sɛ ɔse ɛyɛ owuo som na bisa ho sɛ ɛbra na Israelfo Nyankopɔn de ma wɔn no na ɛyɛ owuo som ɛno saa bra no na nipa bi gyina so dendenden no but Kristo baayɛ no wɔse na ɛyɛ owuo ɛsom na ɛno animonyam na ɛwɔ no deɛ Kristo deɛ no Kristo som a yɛwɔ ma yɛ honhom som no ɛboro so pii animonyam mu saa ɛna waka ɔsɔfo yɛbɛtoa yɛntoa kenkan so bata asɛm wɔ ya no yɛbɛbobo ho ebio wɔse na sɛ afɔbuo som no mesrɛw emphasis no hwɛ deɛ mekan ɛyɛ na wo commentar dedi kan verse 7 wɔse na sɛ owuo som no a wɔde atwerɛdeɛ kurukyire aboɔ so ɛna mmara bia ni twerɛsɛm a okurukyire na aboɔ apono so sɛ mmara du a including the Sabbath ɛno na Bible describe ne sɛ ɛyɛ ɛde ɛsom owuo som oba verse 9 no so a wɔse na sɛ afɔbuo som no ɛyɛ animonyam a na tene som no emom ɛboro so animonyam pii mu enti yɛhwɛ saa nneɛma wɔ emienu contrast owuo som honhom som ɛne deɛ ka ho sɛ wohwɛ Korinto fo mo ɛtɔ som enu timi nsa nyimo enso ɛkenkan yi a sɛ ne wɔka no Paul ka sɛ owuo som na ɛnokorɛ ɛda saa mmara wei no ɛbɛduru yɛ no a saa da nipa mpem nsa wi ɔkenkan Exodus ekyɛdu asamienu nyimoduonu enum ekosi eduonu nkron no a ada no amra ne beduru ye no a enipa mpem nsa ewi edi Paul ka se ewuo som a emra no ebaye no edi nipa bebre kɔ nkrachi ɛna na asotwe so ɛda ho no enti se na ya menu mienu se me yɛ bɔne a na obi ka se awurade ahwɛ me ha bitumi sisama adwen sakyera pa mu a awurade de kyɛ me omo de oye na echi wa unya dansfo ba ko mienu a no ekosi wa bo na debe na yakun enti emrada da no first day se medical care ba e no nipa mpem nsen wi oba apamfoforo ya na no esua se afro me afata sa apamfoforo asomfo no Paul efresa osom se eye osom a eye enkwa som a enye owuo som a no kra fi se da so a asomafo no edumiere no da edi ka o meka Nyankopɔn asɛm pa Kristo ni wuo ni sie ni sɔro ho asɛm no da no ɔka asɛm no aso nipa mpemiensa ɛso enya nkwa asomafo nyuma timie no ya asomafo nyuma timie ni modu ana ba akɔ ɛnso ɔde sa no ma we tutu ho a na ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ adeso bi a
na ɛsoyɛ na yɛntumi ɛno nti na ɛmsɛ ɛyɛ asɛbrɛ bi na asɔfo kan sɛ Galatifoɔ ma no me yɛbɛhu sɛ yɛwo Yesu to saa mmara wɔ mu ɛma ne bɛyi efra sɛ fi sɛ na yɛwɔ som a sɛ Paul ɛkyerɛkyerɛ mu asɛ no na yɛwɔ som a odo ho to so a na ɛden na sɛ ɔbɛhwɛ a mede ba na wie kura no ɔbɛhwɛ a onua Moses no mpo kura ɔkɔgye mmara no baeɛ no honam nhyira honam bɔhyɛ asase no kura no ɔtuma nnusu bi so enti no ɛyɛ mmara anuanom Onyankopɔn no hu sɛ ne onipa no ntumi enti ɔma Yɛwurade Yesu Kristo ɛbɛyi efraseɛ ɛde foforɔ aba besi hɔ a ɛnumu ɛne ɛdam ɛkɔkwagye mame nkɔrɛti wɔ ɛno so nkyerɛ sɛ wei deɛ woyɛ bɔne wɔ mu a no afa ho adi daa bi na mmom sɛ de mɛkyerɛkyerɛ mu no kakra metuma kan no medase contrast no sɛ ɛyɛ wo som oba John 3:16 ɔsɛ sɛ Onyankopɔn do wiase ne so ɔde ne ba ɔwɔ no kroma na obi bira ɔgye ne die no anyera na wanya daa ɛnkwa enti Kristo som no ɛyɛ ɛnkwa ɛsom ɛna ɔsɛ wɔn nso yɛ owuo ɛsom afei wɔsan afra ne sɛ honhom mu ɛsom John chapter 4 verse 20 eba na bra Yesu Kristo kohyia Samaria ni eba bi no na wɔn mudi nkɔmɔ no Yesu kan sɛ ɔbaa ne sɛ yɛn yɛsom Jerusalem na yɛgya no som bepɔ so na mo deɛ mo sɛ da bi Yesu kan ɔsɛ yan ɛbrɛ na duru sɛ no kura sɔrɔfo no bɛsɔre ɛgya no honhom ɛne no kura mu sɛ saa mmerɛ na Jewfoɔ som no yɛ honhom ne no kura ade na Yesu Kristo amentɛ ni ɛno ba de okan ne se afei na bre na duru se ye besom awurade honhom ne nokure mu enti Christianity Yesu Kristo wu sɔre ne som no na ye honhom mu esom afei verse 9 wɔse na se afobuo esom no sɔfo yanko Romans chapter 8 verse 1 and 2 Romans 8 verse 1 and 2 wɔse Jewfoɔ som no apamda dem som hyehyɛ wɔde ma Israelfoɔ no de toso miensa ne se eye afobuo som yɛnhwɛ Kristo som enso yɛ deɛn honhom som no ɛyɛ deɛn Romans chapter 8 verse 1 ɔse sɛ ɛne afei afobuo biara ni hɔ ɛma wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu na Kristo Yesu mu nkwa honhom so Yesu Kristo mu nkwa honhom mmra no agye afiri bɔne ne owu oh hallelujah amen ɔdɔfoɔ tie sansem wei yo Onyankopɔn asɛm nkasa kwa Paul sɛbe na n'adwene mu enka no wɔn ɔyɛ Farisini Jewfoɔ som mu na wɔkunkum nipa wom ɔkɔkyerɛ Kristofoɔ ɛtan wɔn kum wɔn no ɔno na afei deɛ wɔba abɛkyerɛkyerɛ sansem wei mu na bisa ho sɛ ɛdeɛ na Paul bɛhunu yɛ intimisram wɔn ma ɛte radio stations ahodoɔ di atam ɛna Church of Christ foɔ se homeda ni hɔ ɛna Church of Christ foɔ na ɛka Onyankopɔn se wɔyi yɛ firi saa som no mu wɔde aba Kristo som a ɛyɛ enkwa som no mu enti sɛ wɔde obedi atam radio so TV so deɛ ɔkeka ho na wɔtena saa som no mu a wɔyɛ tena mu ɛyɛ freedom of choice obi a wɔde ɔpɛ Kristo se monka sampa ne kyabɔde nyina deɛ ɔgye deɛ na ɔbɔ ne so na ɔbɛgye ne nkwa enti sɛ wonyi ni na wɔde ɔte afobuo so no mu atram na sɛ eduru hɔ a wɔkɔgyina Nyankopɔn anim a wakasa na Church of Christ foɔ etwa tro ɛnu ntina mani akyire deɛ yɛkenka yɛn wɔse apamda da mo som no de ma Jewfoɔ na yɛ mmeradu no a na ekuta ne nyinaa no including homeda no wɔse ɛyɛ de di kan owuo som de toso mienu afobuo esom so ahu ɛna afei animonyam a saa abrɛ no ɔno Moses ne kura ɔhyɛ animonyam yɛ toa so a obɛte so ɔbɛka no was verse 10 wɔse na empo de wɔhyɛ no animonyam no eni ye fam animonyam a ɛboro so no nti enti Kristo animonyam ɔde ama ne som no mu no Moses he doesn't come near at all. Say Kristo mo animonyam no Kristo animonyam a ɔwɔ no Moses ɛdeɛ no man no because so kenka Hebrew form na ɔbɛka kyerɛ sɛ Moses deɛ no ofie hɔ sɛ awosomfoɔ na Yesu Kristo deɛ ofie hɔ sɛ deɛ ɔba odidifoɔ enti obi ɔyɛ ɔba ɛna obi a ɔyɛ akoa no ɛnsonso ne ɛdam so but akoa no yɛ n'adwuma yi a ɔhyira no ɔbɔ n'aba so enti Moses ɔbrazil no ɔhyɛ n'animonyam but Kristo animonyam no ɛboro Moses deɛ bebree ɛso bebree enti ɔdɔfoɔ fa Bible no na kenkan 2 Corinthians chapter 3 sɛ ɔkenkan wie na wote homedasom mu na sɛ wansakyerɛ wadwen de a ɛnneɛ na menim deɛ wobɛka na I don't know na menim deɛ honhom kora ti wo mu ɛno nti ɛna aba verse 11 a wɔse na deɛ etwa mu no
enam animonyam so a na de etena ho no emom animonyam e de na etwa mu Jew for som no because yasua wa ha say na enya permanent wasi Jew for want to Israel for ma want to aso emu enti religious Israel ma want to aso say religious Israel no aba na wieye that political Israel na wo ho ne no enkere say onyankopɔn emfa oman na aka no da bi ena Kristosom ena wo ho wo ye Israel ni na wa nane wa mesum Kristo na wo tena ho ekoye homeda Kristo ba wo nka ho efiri say saa animonyam no atwam animonyam eboro so honhom som a friend say enkwasom Romans chapter 8 enkwasom no ena ti wo sesei eno no ofret enkwasom honhom som esaye animonyam enesaye enokure som enti emfa ntutu owuo ene afobuo esom ho anase de etwamu esom ho Kristo som Yesu Kristo betran wo sa enti se wugya Kristo achi na de koye humidadie a odofo ene uhia adwensa kira ye to ya kenkan no so verse 12 no kan verse 12 was say na se ye wo sai ni daso yinti ye de akokoduro kasa why bisa won say adenti na Paul ka we ade ani daso no mo wo ade ani daso na Paul wanti onam honhom so e ka say ye wo sai ni daso yinti ye de akokoduro e kasa e kira nuanom a mote sa som dada no mo say odofo ahobrase kwan so mo sesa madwen na Paul na owom na Damascus kwan so Christopher na osakira na adwen yento aso 13 na yente se Mose a odin kata animu kata nanimu na Israel ma entumi anyene onani ahwe de ritwa mu no awieye wate enti 10 commandments no kwaje say ni monyam hye na medical ma background no Ezra chapter 34 no eno na Paul ede toto ho na wa kire wo say enne se Israel fo entumi ahwe na animu a ade na ebe atwa mu no enti se Kristo de no de ye na ho hwe Kristo anim ye kenkan ko na odofo mama ye mfa nsua de ye nto aso nkan ko sina wie no nanso wona adwene eprimi na edi besi nempo nkatanimu no arada so da apam da kenkan so a wonya enyiye efise Kristo mu ene woyi hallelujah amen na 15 na edi besi nempo se okenkan Mose nwuma no a nkatanimu eda so ekata wona akoma so na se odane ba Awurade nche na obeyi nkatanimu no Awurade ne honhom no da fa akwa Awurade honhom ewo no eho na ahofadi ewo na ye nyina de nani so da ho ehwe Awurade ni monyam no se hallelujah ahwehwemu yenti se Moses good ye ni da ho hwe Yesu yento aso so na osakira ye kosuban kro no aramu efre ni monyamu akwa ni monyamu hallelujah se efri Awurade honhom no ara meche se odofo akenka we aje se ukohi osoro abofo ana honhom bi na wabekyerechero sa asemu yase abra emuda ho pefe trust mode ato amayen ye bekyerechero ya adwene tie o se ye wo sani da so etie dia kokoduro kasa edi a kyerɛ wo sɛ ɔdɔfoɔ ndaso bi wɔ Kristo mu wate enti sɛ wa ma Kristo nkyɛn na wo tan yɛ homeda entuso dudu entwenebɔ homeda entuso dudu twenebɔ a ɔdɔfoɔ you are mixing the point, you are mixing the mark. Listen and listen good. Wo hwere nneɛma bebree sɛ me deɛ ɛna homeda ɛna ɛde homeda dan kyekyere ho na homeda ne twa mu akyɛ ɛna homeda no kra na wudie nya sa na Israel fo di no homeda edura yɛmɔ ɔhye afɔde homeda edura wo mɔ aduane afɔde wa bɛka kyɛm sɛ aduane afɔde no ɔhye afɔde no abɛyi afiri hɔ de ɛno de na homeda no kwa na aka na ɔde akɔtena asɔre dem na wɔka kyerɛ mo Exodus 20 sɛ ɔmo nka homeda no menkronkron no ɔmo kɔtena asɔre da abɛyi mu ɛwɔ sere so ɔdɔfoɔ sɛn na wosi sua wo Bible na sɛn na wosi kinkan na sɛn na wote ase enti akokodura Paul nya ye bro be ye Kristo ni de kasa ye no eno no wada na die no na verse 13 no e kan say na yente se Mose a odin katanimu kata nanim na Israel ma entumi anyene wani anhwe de etwa mu no emmantna ho no yan Kristofo de yente se Israel fo so wakase ehunhum Israel fo it doesn't mean say we are physical Israelites. No, Home Israel is different from physical Israel. But what is in context here, no? A physical Israel, they see here, I was saying, I be possible. They see your sin and stress, and I will recall it.
nanso one adwene mu prim their heart was hardened. Wɔn adwene wɔn akoma ɛyɛ dendenden. Okay, nka abrafo na obeka akyerɛ wo na edi besi nempo nkatani mu no ada so dapam dada kenkan so onya nyiye efiri sɛ Kristo mu na woyie wate ɛno nti na wɔn mo de homeda na wɔn akoma de kyɛ wo ka hwea wɔnte na wɔfrɛ wɔsɛ obi kɔ asɔre kwasi a wɔsom bosom no de sɛn a wɔsɛ Sunday na Sunday ni kwasi ada akoma na dendenden te sɛ de esi wɔ ɛsrɛ no so pɛpɛɛpɛ wɔn pɛ so wɔbɛba Kristo nkyɛn adon me ntiaseɛ me nim the reason tia Kristo aba no wadi Kristo soma brɛ yɛn ne Kristo ahyɛdeɛ ne mmara brɛ yɛn na wo se da bi me deɛ no deɛ mempɛ change ade a wonka ho se kyenkyina force me ka ho yɛ kenkan Bible mu no Jesus mmara du ne ho a wade ma Israelfoɔ yɛ kenkan Israelfoɔ na nkasa se wɔamfa ma ɔman bia na wɔn kwa no de ma wɔn ɛkwama Nyankopɔn de to wɔn sɛ sɛ na opɛ sɛ osom Nyankopɔn sa abrɛ na wo ho kwan sɛ wokɔ proselyte wokɔ dane sɛ Israelni. That was the only privilege advantage na ɛwɔ ma mama mu for won ka ho wose kyenkyina me ka ho eno na ye me ya no asɛm a ye kenka wa hai agye sɛ wo Bible mu no sa chapter we kɔtwetwene sɛ wantu antwene de a ɛwɔ mu kenkan ɛna wontumi mɛkyerɛ ase foforo bia biom ye kenkan ye nkyerɛ emu da hɔ pefee wo kenkan wi a wose nanso wɔn adwene prim yɛn na adi besi nempo besi Paul breso no na Jewfo no nso ɛyɛ saa ne besi yɛn na yɛ te studio han so no saa na wɔn ma sɛ wɔn yɛ ɛsom Jewfo som no nso ɛyɛ apamdada ase na nkatani mu no ada apamdada kenkan so wonya nye firi sɛ Kristo mu na oyie na edi besi nempo sɛ wo kenkan Mose nwoma a nkatani mu no da so kata wakoma so efiri sɛ wo da ne ba Awurade nkyɛn a obeyi nkatani mu no hallelujah amen meaning say one na wokuta saa nkyerɛkyerɛ mu ɛna kyenkyena homeda wa ani homeda ɛna waanyɛ sei no nkatani mu da wakoma no wadwene so akyekyere wɔn ma Kristo nkyɛn nti wɔgye ho akyinyi wɔn bɛba we no wɔbɛkyerɛ aseɛ foforɔ wɔn sɛ wɔde toto ho a deɛ ɔno wɔka no deɛ Bible ka no ɛyɛ two different things ɛso deɛ aniadin bi ɛbɛkyerɛkyerɛ so saa na Kristo honhom no ɛnam Paul so de ama yɛn sɛ besi nnɛ sɛ ɔde ɔso bɛsom homeda mmara wɔso bɛsom ho ahwan Mose mmara ne ho ahwan na nkatani mu da wakoma so akyekye wɔsɛ sɛ ɔda ne ba Awurade nkyɛn so wa ma Awurade nkyɛn a ɔnyi mfiri hɔ da verse 16 ɔsɛ na sɛ ɔda ne ba Awurade nkyɛn a obeyi nkatani mu no verse 17 na Awurade ne honhom good da faako Awurade honhom no wɔ no hɔ na ahofadie wɔ good baabi a Awurade honhom wɔ no Yesu sɛ yɛbɛsom Awurade honhom ne nokora mu Kristo som yɛ honhom mu som ɛnyɛ Jewfo som twetiatwa ne homedadie ne enso we mu nka hwɛ sɛ de Kolosefo nwoma no ɛka no Kristo som ɛyɛ honhom mu ɛsom sɛ obedi Kristo akyi a wanya honhom mu som na mo sɛ ɔso de woni Kristo akyi na kyenkyenkyen a ɛnoa mu na wabɛkura enti mesrɛ mo nso a mofrɛ mo sɛ mo yɛ Kristofoɔ na wo de wo se woni homeda nanso ntuso dudu ɛne ɛfɛ ne sɛ ntwene bɔ ɛna ho so wagye ata na akodura so de ma kinkire no mo nso mo hwɛ yie nsa kyerɛ mo adwen esan sɛ ne nyina wɔ one category ɛna Kristo som nso gyina ne baabi saa ɛsom na Jewfoɔ som nhyehyɛeɛ no agye sɛ de obi a Onyankopɔn na ankasa pɛsɛ bi ɔde bɛba Kristo som mu de anyɛ saa ɛyɛ two different religion ɔsom wenko and what Christ religion mu no wontumi mfa ɔsom mienu entumi mbomo nsom like politics syncretism wontumi nkɔfa Christianity ni Jewfoɔ som mbom enti wo yɛ Kristoni na wo gyintu so dudu wo yɛ Kristoni na wo di homeda wo sɛ me yɛ Kristoni wo na wo ka na wo bɔntwene wa sɔre dem yɛmfa ɔsom mienu mbom sa sɛ de political na sɛ ideologies democracy ni ho anwan wontumi anya no wo yɛ sɛ de bi no kan sɛ right center wo yɛ right wo yɛ left wo yɛ left political ideology nti odofo a wotie awie wonso fa Bible no na kenkan 2 Corinthians chapter 3 nyabote na kenkan last week kenkan Romans chapter 7 verse 1 to 7 or so ene ye kenkan 2 Corinthians chapter 3 verse 1 to 18 ene ya kenkan no na yen nyina edi yen ani a eso da ho eno kra na ye mede no on say Moses deɛ no Israelfoɔ no wɔba na nanim ahyerenti no wɔn ntimi ahwe nanim so wɔn nyina adwane wɔn twɔm koduru baabi akɔpim sɛ Moses ɛne Aaron kasaeɛ na wɔfrɛ wɔn ansa na wɔn ɛba Jewfoɔ mmra no ɛno no
te sɛ de osofo ka firi ase no Jewfo niema emra no sa na neti o first day buy nipa 3000 na o mawu December na o mo som abosom enti o ka sɛ montwe sekai na munkum mu nuanom na Levifo no ba Moses nkyɛn na o mo sa atumi no na o mu kum abusua na aka no 3000 ada Kristosom mra hya ase Pentecost da nipa bɛsɛ 3000 na bo asunya nkwagye just wo hunu said contrast na ɛso weye owuo weye enkwa wo se kyenkyera media me owuo yes Moses ka kyerɛ Israelfo wo se me de nkwa mesi ene owuo mesi manim na media me hyam se mo fa nkwa na nadie enkrofo bi se wo de nya Kristo wo po mpo wo befa owuo som wasan akotena baabi ese odi atem ogina bonten no oprichi a no odi atem na boa ne honini na ho ahwan eno nko a na onim but ha na de wonkenkan osofo kasamienko Yonko ya nimse betumi akọ Galatians ya ntumi anesu kakra betumi aka ho ne se o kan bi o kan kora o ka so kan ene obonsa mefra yani ena betumi aka se asofo no enya atwon de dra me ka se ne se obi se on the oni hu me da fi se ndi atwam nanso no nso dudu no ene hu me da nam ne de obeje etina benvasi echirikoko a ini ma na kinkai Deuteronomy itedio no nson yimodo no nsia no a na bekinkai Galatians fo metre me se imudu no a asem o kan nya ne se obi a oda so som dadam no o hyedu oba se na se kire ne se emra no a ewo ho no se de dika kan Israel for no mo tete la sofu kire mu ha o mbusa e brebe na we be free eso ame nya kwa yesei brebe na we be free so nya kwa yesei tese na omho mete na so no uja ba akupɛ kura omu a onyasem adenti na untwe ho na umfiri saa eduabɔ emre yase na umma adom emre ase bebe kinka Paul ami hu se ye ba Kristo je o se Kristo som ne be ya hu fadi asom okinka Roma fa umeti onwotwe yimo ye du nson ene ne du nwotwe ne du nkro no a wase ye de ni Kristo bom di ade saa so na Yohane so beka kyerɛw se yeni a ye hu no kura no ya ba be ya adehye anuanom adeba kompa so ti ase sai se mo nyina na otwere ma Jewfo no omso homida no na nyam no mienu ye po na eni ba bia na so ase se wo free sa amradada na ase eba Kristo je oba be ya odehye ye nyina ni mo de ka odehye a okani ka so odehye a wo ti ase nti de ye ni mo eche nyina ne se enye se e person ba Church of Christ da bi na mom ebese ohun ne kura no na wan kasa usi ugina yese mepankwaje de ha na yese mefa na se ompankwaje de a na se ode sofo aka enti no ano no onhwe twere no mu na wo se de sofo kan na kura na wo betrem de a sofo kan eda no dura udu va Church of Christ for year excuse enga se o na me ka so mu di atrunti na manti da bi nti odofo Paul say wansi bibia be mfaso de bia so on ka kire mu eno na menimi nuanso afidie so se yensi ade bia no crosso se kan kire mu na wutie a ebaboa ye nyina mejama sofo atoa ne dwuma medase ene no momma yente ase fi se ye nuanum na omo gina homedadie ni ade no wonya de bible chechire mu se a omo so kan se mo se mra ni ho wona ka che se homeda nkwa na ye mra homeda nkwa mra no de ma Israelfo debi nya obi ankasa yesi bible kra ankasa bible kire se ya free eno ne de eye Jewfo som ode ma oman ba akopɛ Israel Jewfo esom Yesu se wayi ya free sa osom no mu so next week no ya besa afa Galatians ya be view abeko Hebrews te say de ye fa no makoma ba ede akoso akyerɛkyerɛ sanse mo ya onyankopɔn na mo nkronkron so atwira to amayen ede kyerɛkyerɛ Kristofo kyerɛkyerɛ de da ye ne Jewfo esom no entem so mbachi we de mami mama kakra bi waka wa happen de but bia a referenti we da bia o mo se emradu ya di ka se emra na nyedu ebro ayensia edi entra emradu no na tem bia o se emradu no bible friend no adanse emra yes okay nka Mose wo meto so Exodus etedu asaba akonyimo ye edu nwotwe no etedu asaba enyimo edu no edu nsia etedu asana nyimo du no nwotwe kopem edu nkro no a ne nyina no otwerefo ne se saa edu no adanse na pese wote adanse na se a wo de kokinkai
ebra onyankopɔn de mmara no ma wo Exodus chapter 19 ni nyinaa and Exodus chapter 20 no verses 1 through 18 no nyankopɔn kenkan mmara nsɛm no kyerɛ wo no odika kenkan maako edu na ɔma no nyinaa no sabe de omu nyinaa ɔma mu nyinaa gyina hɔ na ɔmu tie na sɛ na pra na ne no ma ɛkɔ no kyerɛ de sɛ ɔmu sura nto ɔmu dwane no ɔmu ka kyerɛ Moses sɛ papa onko akɔ ne wura ne nkasa na ɔbɛka kyerɛ obi abɛka kyerɛ yɛ ne yɛbɛtie enti nyankopɔn Moses kɔ nyankopɔn nkyɛn no na ɔde mmara ne nyinaa ma no ɔtwerɛ edu no de ma ne sɛ ɔfa mɛkyɛm sɛ nipa ɔde mmara wɔ nyinaa ma mo no ɔna ɛka edu no ntu nya mmara kenka Exodus chapter 31 32 33 34 obos mmara nko a enti ɔdɔfo yɛsrɛ mo ma ne nkasa yɛ mmara du yɛni mmara du bia na yɛ mmara yɛ ɛbro na ne nyinaa so no na asotwe da ho ahansia na ekyire no ne nyinaa na asotwe da ho a ofumu a Awurade kum ɛwɔ ho sɛ de ɔfom edu no a munim no a na Awurade kum ho no endi saa na sɔfo mpɛsɛ de kan na anuanom te ase sɛ na enya mmara du badadun de na ya adanse mpanfo sɛ asebi ho a ye twa ho bi di ya adanse di de twa ho ade ba ya adanse kyerɛ Israelfo sɛ mmara aka Mose ka kyerɛ mu nyinaa no edu no ɛna edi adanse de mutie ye no ɔno ana ka de be de ka kyerɛ mu nyinaa ɛna ɔmonsa yɛn santi ase sɛ edu na ɔtwogu abo apono so no na ɛnkyerɛ sɛ abo apono de no ɛwɔ adaka mu a wakata so adaka ne wemie so but na mmara du no ankasa no wasan atwerɛ ɛwɔ nwoma so a ɛwɔ adaka ne kyerɛ no da bia afi bia ɔkenkan kyerɛ Israelfoɔ no these are the ayi a ne wɔ ma monhunu na yɛnte aseɛ saa ɛnso na yɛdi kan sua no ha kyerɛ sɛ mbo ansa na wɔbɛtwa agu abo apono so no na Moses adi kan atwerɛ the 10 commandments Nyankopɔn atwerɛ no a ɔfrɛ no sɛ apam enwoma Exodus chapter 24 verse 1 to 7 enti deɛ ɛwɔ twerɛsɛm no mu no ɛna yɛne wo esua ɛnyɛ sɛ wo de ɔto na obi aka kyerɛ me ɛna me kɔ na LNG White atwerɛ ne nneɛma bi ato wɔ nti ɛwɔ sɛ deɛ LNG White atwerɛ no ɛno na arawosɛm sɛ me ne obi esua Nyankopɔn asɛm aso ɔka kyerɛ me sɛ wɔsɛ yɛ deɛ LNG White ne yɛkɔɔtu nti sɛ deɛ kɔɔtu 2 Peter meaning sɛ wɔasɛpte sɛ LNG White no ɛntwerɛ nsɛm kora ɔtwerɛ no ɛyɛ Bible. What a pity sɛ deɛ obi ɛkae adeɛ nti ɛna onipa asam ono watwira to wono wo klemu se wanya ayi eno dia wogitum na Muhammad so klemu se wono so ekonya de dia na wonyi ntum so odofo a wotie Nyankopon asam awie de ye ne wo esua no se ye nyina benya abotel de ye ba ya asese na to ho se de obi aka na ya fa Bible ni akenkan no se de ye kenkan chapter by chapter verse by verse na ya hwemu yi a nke beti Kristosom no ase se Kristosom no de enfitiase no nya no ne baaye agya no mo penso som ebaaye ɛna Jewfo som so ebaaye Kristo som eno ne de atwa to a Onyankopɔn enam so de ato ama ewiase nyinaa sɛ obi bi ogi Kristo die no na wasa kyerɛ na adwene yɛbɔ ne so no obenya enkwagye Jewfo som no na nte saa agye sɛ yawo enya wo sɛ wo yɛ Israelni a wo yɛ Jewni osom no wo de firi mɔfrase said akwa bi ka che Yesu no so de firi me mɔfrase na kyerɛkyerɛ me that is Judaism for you ɛna wa ya mama mu ni nso no wakɔ akɔdane kyerɛ sɛ wo de ho akɔma Israelfoɔ no akɔtena wo mu ayɛ wo yɛ bɛma watwatwatia ɛde akyerɛ sɛ afei de wakɔdane Israel ni wa proselyte wa naturalize it is all naturalize saa de a ɛne nso wo ho kwan sɛ wo di Jewfoɔ emra no so bi ɛno pa ho there's no way na ɛyɛ me ya sɛ ade no wonka ho so force wono se kyenkyera meka ɔno Nyankopɔn yɛ na ade no wakyekyɛ ne niema no mu akyerɛ ebre biara de ɔde ma enipa wo se kyenkyera me de meka ho ebinom adana ho PRO for Israelfoɔ ɛnyɛ saa ɛnɛteɛ wobɛyɛ PRO a ye PRO ma Kristo na no ɔde yɛse na nam sɛ yɛ ambassadors of Christ ye Kristo nsi anamufoɔ ɛwɔ saase so na kasa ma Kristo sɛdeɛ Paul na wɔkoma Jew som na Kristo kɔtwene ba ya obɛkasa ma Kristo no so ahono na wɔkasa ye wɔ sɛ ni da so nti sɛ Kristo ne honhom som no nti ye de akokoduro kasa ye wɔ osom atena hɔ daa ye wɔ osom a ɛnyɛ owuo som ɛnyɛ afobuo som nti no ye de akokoduro defend enti read the books of Paul, the book of Romans, Galatians, Hebrews. Now, the defensive nature of Paul. Said Paul is defending Christianity. Ebro be ye Christo ni.
mese kenka Roman fo nwoma kenka Galati fo nwoma kenka Hebrew fo nwoma sankrata emiensa na obohunu se de Paul osi defending Christianity ere toto Christosom ene Jew fo esom ho eduru abi odi Christo toto osura abofo ho wodi Christo toto Aaron asofodie wodi Christo apam atoto apam dada nso de ho na wa kire o Christosom emu mmra animu ahyede se de sitie odofo a wutie na awien wei enene ye ne esu a ye pese ebre kakra aba no etiefo mo nso mo mfre wo asem bi bisa enye ntokwasem de Nyankopon asem akani frɛ na wasɛm bi bisa misra bisa wasɛm wo bibi bɛka to so a fine ya de ya kan sɛ ya present Kristo sɛdeɛ Paul ɛkae no ɔka kyerɛ Galatia fo sɛ ada na matwe mo ho ntem sɛ afiri mu a ɔde Kristo agyina mo anim pefee afei de matwe mo ho ekotie enkyerɛkyerɛ foforo entra mo bi mɛka nkyerɛ wo sɛ wo sum Nyankopɔn na wo kɔ asɔre kwasiada na kyerɛ sɛ wo som bosom masa dem pesa wote asen sɛ enye kwasiada nko an yɛde sum Nyankopɔn obi akeso kasa nya no kure sɛ kwasiada yɛ sum dabi wo yɛ Kristo ni a wabra bɔ no da biara da ɛwɔ sɛ wo yi niema pa di kyerɛ sɛ wo yɛ Kristo ni ɛna Kristofo nso asɔrefo biara no da biara frɛ ne sɛ da biara no yɛhyia kwasiada no pa na ɛkɔ no ɛyɛ purposely for one year that sɔfo kan ho asɛm a yɛkyerɛkyerɛ mu a ase sɛ na otum de edikan Kristo sɔre ye no sɛ de enkom hye kan sɛ yɛma yɛ ninyi ni ahusie no yɛkodi dwuma bi a ɛyɛ enkaya de yɛ communion. That is the main purpose of Kristo for this year na otum de edikan but yɛ kasa obi sɔre Nyankopɔn a ɛnyɛ kwasiada taare hye obɛhya akɔ asɔre nkyɛ sɛ wɔsɔre Nyankopɔn na kwasiada o dress hye na kwasi asɔre dem na akɔ kenkare wanim tie Nyamesompa na wo firi oba ya adwara akɔbɔ adwaman na we ukɔ yese ya na afrɔ sɛ wo yɛ Kristo ni there be. And that's why nkrofo mess mark no say and na homeda na we ani homeda e de wo se home adechie ohoi ye de esese ye Nyankopon na dwuma ebre bi beba ye be home a ye nya dwuma bio adisem aka no Nyankopon asem so a kyerɛ saa ye be class na ya home se de Nyankopon ba ade a ohome ye na wa mo ade ebie ni Nyankopon kyerɛ tiefo and frame the worlds with his great might. There is a God.